When I looked for most dangerous neighborhoods in Cali, one of the top options was Siloe. It said it was famous for its violence, but when I talked to a couple local friends, they told me different. They told me Siloe was becoming a tourist location. They were trying to change it to make it more like the Comuna 13, a once dangerous neighborhood that's now become touristy, with beautiful art, great vibes, awesome people. So I just decided to take their word for it, and I went to go see for myself. Right now we're about to go up the metro cables here in Cali. Vamos a ver la metro cable. Vamos a subir hasta arriba. As we were going up, I really didn't know what to expect. I had seen on Google and a lot of people told me it was so violent and dangerous. YouTubers saying they don't know how they made it out of there and all kinds of propaganda like that. But I was with my friend Richie and Camilo. Richie's a local tour guide and a local to Siloe, and they were explaining to me a little bit more about the history. Alright, so guys, we just arrived in Siloe. Ahora estamos llegando a Siloe. This place was one of the most dangerous places in Latin America, but is now changing and transitioning, almost like the Comuna 13. So we're going to tell you guys a little bit about the story, a little bit about the history, and how everything's changing. Ahora estamos con un amigo que se llama Richie. Richie va a explicar un poco de la historia de aquí del barrio de Siloe y cómo está cambiando. Vamos a caminar un ratico la comuna, a enseñarle a aquel bro cómo hemos ido transformando Siloe. Yo estaba diciendo que antes aquí era conocido por ser uno de los lugares más peligrosos de Latinoamérica, pero ahora está cambiando como la Comuna 13, algo así, ¿verdad? Parecido, sí, parecido pero no igual. Todas las costumbres son diferentes. Diferente, pero más o menos una historia de un lugar que era peligroso, pero está cambiando a un lugar que está turístico. Sí, claro, sí, esa es la idea. Que hoy lo reconozcan más por el tema turístico que por el tema violento. Eso que queremos mostrar ahora. That's what we want to show. That it's not the dangerous place that people may have heard of, and it's actually a beautiful tourist location with a great view. So we're going to show you guys a little bit of that right now. Alright, as you guys can see, even the terminal está hermoso. It's beautiful even here at the station. As you can see, covered in art. You got this right here with the beautiful view in the back. And it looks really, really cool around here. Bien bacano aquí, la arte. ¿Sabes qué quiero yo? Quiero un granizado de tusi, mira. Creo que está cerrado, pero esa... I wanted a Tusi slushy because Tusi in Colombia is a party drug, popular. It's really bright pink, so I thought it was funny they had a drink named after it. I got my granizado de Tusi. I can see why it's called that. Let's see how it is. Está fuerte. Pero está muy bueno. Wow, it's good. Very strong, but it's good. Oh yeah, I can see why they call it Tusi. With somebody who helps support a lot of the projects here. He's talking to us about the difference between here and Comuna 13. Just how they've really invested lots and lots of money in Comuna 13. And here, the change has been done by the people themselves, investing their own money to make their neighborhood better. That's why they're so passionate about showing this change and not wanting people to talk bad about the neighborhood, because they really are putting in a lot of work in changing their neighborhood and making it a tourist attraction. Yo estaba diciendo un poco como acá es como cambió mucho y ahora es una zona turística, y que Comuna 13, la diferencia es que metieron mucha plata en Comuna 13 y aquí es la gente que están apoyando su propio barrio, intentando levantarlo. No, nosotros acá los que vivimos en este barrio conocemos nuestra comuna. Más que amarlo no podemos más, hermano. Acá este barrio es una berraquera. Acá es un barrio resiliente, que hemos tenido la cantidad de problemas que usted se imagina. Y todo lo que usted vive en este barrio es bonito, es hermoso, la gente es amable. Aquí hay unos problemas, pero son internos de los mismos muchachos que se están matando entre ellos por algunas otras situaciones. Pero acá los turistas no lo roban, al turista no lo tocan, al turista antes lo... pues acá cuando se hace eso de la bicicleta, son 1000 y pico bicicletas, 1500, 800 y bicicletas que valen 50, 70 millones de pesos, porque me han llamado a mi Harvey, ve,
y hemos subido y no les ha pasado nada. Mire, esta comuna, si le metiera solamente la mitad de recursos que se le ha metido a la comuna 13 en Medellín, seríamos mucho mejor que ellos. Es más, nosotros tenemos unas zonas mucho más vistosas aquí, tenemos unos miradores impresionantes, nosotros tenemos una historia hermosa, hay muchas historias hermosas para contarle a la gente. Lo que sí hay que hacer de pronto con las personas que tienen rutas turísticas, que si no se unen y arman, digamos, un solo proyecto, un solo contexto de historia de la comuna, no va a ser fácil, pero aún así están haciendo hoy las cosas bien, son pelos que son respetuosos, que conocen la comuna, pero lo más importante que yo como líder le exijo al que venga acá, es que no hable lo que no es de nuestra comuna. Aquí han venido influencers que hasta meter marihuana vienen y salen hablando que como si hubiera una zona de guerra hubieran salido vivos de milagro, y eso es una mentira, porque acá lo que sí se hace es respetar al turista, respetar a la gente que viene a conocer nuestro territorio, y nosotros lo que más hacemos es amar a Siloe, porque realmente lo amamos y lo llevamos de corazón. Por eso nos duele de pronto cuando vienen personas acá y no dicen las cosas que son. Y yo los invito también a ustedes, muchachos, hablen bien de Siloe. Vos conocés nuestra loma, vos sabes cómo hemos sido nosotros resilientes, todo lo que hemos hecho por esta loma, pero es porque la amamos y queremos que cada vez nuestra loma sea mucho mejor. Harvey, mina. Eso. Muchas gracias por la entradita. Yo sé que aquí hay más. Yo me organizo unas cosas. What they're saying is the people themselves are building up the neighborhood. This is similar to Comuna 13, but they don't got the same governmental support that Comuna 13 had. This guy said they got a better view, and he said they take care of the tourists a lot here. Any violence that does happen is among the people here who have their own problems apart from the tourism, because they don't touch the tourists. They make sure the tourists enjoy, and it's a very safe and welcoming place. And so far, I feel really good. I feel good vibes. Everybody here has been very welcoming so far. I got my little granny Siloe Cali, which I thought was pretty funny. So here we go, going on the tour. And so far, the art is really good. All right, now you guys, I'm gonna show you guys a mural. We're going up into this neighborhood. We're gonna check it out. You guys can see, beautiful mural. So we're heading up that way right now. ¿Papi está más? Un alemán con origen nigeriano. Yo pillé ese video, weón. ¿Y el grupo de baile? Son de acá, los pelados de acá y de nuevo estilo. Bacano, parce. It's a group from over here. They do dances and stuff. They got a lot of views. I just seen it. Pretty cool. Going up, looks like it's beautiful art all the way. Wait till these guys get their escalators like Comuna 13. The thing they talked about, my boy Richie and the guy at the store, is that a lot of tourists come here, they take videos, they say this is a war zone, oh my god, I'm in the most dangerous place in Latin America. Google also says it's dangerous, but from what they tell me and what I've been seeing, the people here truly are friendly and welcoming, and they're really passionate and care about their neighborhood and its image. That's why they really don't like people lying and still talking bad about this neighborhood after they've put on so much work to change it. Alright, you guys, we keep going up and up. Right now, we got a pretty steep climb. My foot is still recovering, not in the best health. So this is not the easiest journey. I'm about to just take a shortcut, bro. There we go, that's how you do it. Nice little shortcut right there. Say not to leave me alone. Seems pretty good, good vibes. Man, this place got great views too. Damn. Alright, you guys. We're going up a famous place right now, La Estrella, the star, here in Cali. Look at this. Man, this is really cool. And as you guys can see, it's why they call it the star. Here you get an incredible view of the city. This is the type
travel vibes I love. Good, wholesome vibes, good people, really getting to know the local parts of the city, not just the tourist stuff. Shout out to my boy Camilo. Shout out to my boy Richie. What I was saying, I know it's hard to hear because the wind, that this is the kind of stuff I love when I travel. Esa es la tipo de la costa que me gusta a mí cuando estoy viajando, conociendo los lugares populares donde viven la gente, las cosas que no son tan turísticas. This is the stuff I love. Getting to meet the real people, the places where the people live, things that aren't super touristy yet. I think this place is going to get a lot more touristy. Que todavía no está turística, pero yo sí creo que Siloe va a crecer mucho con el turismo. This place, absolutely beautiful, welcoming people with an absolutely beautiful viewpoint, some beautiful art. I mean, more people definitely need to come here. Look at this art as we go down into the neighborhood. Hey Richie, ¿hace cuándo empieza la cambia de Siloe para ser un lugar turístico? Unos 10 años empieza como a disminuir el tema de la violencia y después del paro nacional todo comienza a fluir. La gente de la ciudad comienza a generar un morbo hacia Siloe y la gente viene a conocer a ver qué es lo que pasa. Pero la violencia comienza a disminuir más o menos hace 10 años, que se nota pues en los números del tema de homicidios y de hurtos. Hace 10 años tenemos una disminución en la ciudad, pero hace unos 4 años mejoró todo el tema de la seguridad en la comuna. ¿Listo? Me dijeron esa man que estaba ahí en la tienda que si hay violencia es como personas que tienen problemas dentro de sí mismo y que cuidan mucho a la turista, que eso no afecta al turismo. Eso pasa es porque los barrios populares siempre tienen memoria. Y en cualquier lado una puede tener problemas con su vecino o algo así por cosas personales, no sé si el vecino folla a su mujer o algo así, y por eso siempre hay peleas en los barrios donde hay mucha gente y no significa nada del turismo, ¿sí o no? Es más bien como lo que veníamos hablando, los barrios populares siempre se arreglan los problemas así. Todo es por falta de quizás el tema educativo. Acá la gente digamos que no tiene como no accede como a esa educación superior y de pronto el tema de solucionar los problemas son más violentos por ese contexto, pero eso no quiere decir que seamos malas personas. Sí, eso puede pasar en cualquier lugar. If there's any violence, it's usually just among people here in the neighborhood who have their personal problems. It doesn't affect the tourism. They take care of the tourists a lot. It's just like in any neighborhood where there's a lot of people, for example, the projects or something like that, you never know, this guy could have slept with your girl and you want to fight him for that or have a problem with that. But that violence is just with the people that live here who have their own personal problems and doesn't have anything to do with the tourism, because everybody collectively here is supporting the tourism because they want the neighborhood to grow and be more successful like the Comuna 13. They just don't have the same government support, so it's all the people themselves working to build the community. And look at this good vibes, kids playing in the streets, having a good time. Really cool art. Honestly, I think Comuna 13 went downhill a little bit. Now it's just all little stores. They got rid of a lot of the art, so it's kind of went downhill. But here it's fresh, new. Not as many people know about it, but it's beautiful. It's got a really great history, similar to Comuna 13, but just now starting to grow and become more popular. Look at this, and great art here. We said about 10 years ago the violence really started to die down and this place became more touristy. People wanted to see what it was all about, similar to the Comuna 13, and they started really supporting tourism, building these murals, art. As you can see, it's working out pretty good.
The art here is really cool. Bien bacano la de acá en Siloe. Got a little map of the city right there. Okay. I'll tell you, this place is either really good or really bad for a recovering ankle. No sé si es malo o buena por mí y mi tobillo que está recuperando. Espero que bueno. Porque estoy haciendo ejercicios. Porque I'm doing a lot of exercise. Basically, so I'm going up and down these mountains, stretching the ligaments. Hopefully that's good stuff. Whoa. Pero solo es un ejercicio difícil para el tobillo, ¿me entiendes? Porque no tengo, los ligamentos no son 100% todavía. Yeah, this is what I need. This is what I need for my ankle right here. A nice ice cold beer, naturally. Eso que necesito yo, una cerveza bien fría para el tobillo. ¿Sí o no? Medicina, medicina. Después del accidente me preguntaron qué yo estaba tomando. Y yo dije, Águila Negra. La gente, hey, ¿cómo así? ¿No estás tomando medicina? ¿Qué estás tomando por el pie, yo, Águila Negra? We're still on the path. This place is pretty cool. All they need to do is get some more bars and clubs and everything. A little more activity on the way, make it a little more touristy. Buenas. Look at all this art. Wow, look at these beautiful buildings with the view. Chilling with the boys, having a couple of beers for my foot to get better. Wow. You know what they always say, 10 beers a day keeps the doctors away. You know what I mean? Some good stuff. These people looking at me like I'm crazy for speaking English. Couple of beers a day keeps the doctors away. And plus, this is for friendship. Here it's called the beer of friends, poker. For la amistad, for the friendship. Gotta love that right there. Some salsa art right here, and we come back down. What a great little walk. Nice to get to see the transformation. If you look this up on Google, it is still one of the most dangerous neighborhoods in Cali, but as you can see, it's really got its touristy parts. I think if you want to find something dangerous, you really got to go deep down, all around, like the Comuna 13, very similar. Oh, my foot. ¿Cómo está el pie? Más o menos. ¿Sí puede seguir caminando?
going through the alleys of Siloe. My foot is not holding up the best, but it's alright. We're making it happen. We're doing it. Mi pie no es mejor, pero vamos a hacerlo real. Aquí en Siloe. Es como un entrenamiento por el pie. Oh my god. Alright, we're still on the path. What a cool journey, dude. El hijo de Miro, ya, el hijo de Miro, véalo, véalo. Adelante el rey de Roma. Sí, sí, sí. Ese sí, acá le dicen así, así. Sí. ¿Dónde está Miro? Si papá está ahí. Sí, vamos a verlo acá. ¿Pasando a Carlos? Sí. Pues algo dice que no con risa, va teniendo un viejo amigo. Miro nunca nos invitó acá. Aquí sí puede grabar sin problema, dale. Look at this, still art everywhere. That guy might be right, it might be better than Comuna 13. Esa señor tal vez era correcta, tal vez mejor que la Comuna 13. Hay más camino. Más para ver si o no. Mejor que la Comuna 13 o no. Mejor sí, toda la vida. Ese. Toda la vida. Bien pueda, bien pueda. Murió. Sí, la abuela de la gordita, sí. Miro. Era mucho Hola, gusto. mucho gusto. Sí, quiere venir a conocer Siloe, entonces con Richie, ¿qué hizo Richie? Vamos a darle el paseo. Sí, hace rato no subía. ¿Vos que no me invitaste? ¿Pasaste este fin de semana allá en sí? Graba. Cuidado. ¿Qué fue la más bestia? Yo, pues, lindo, yo doy vuelta, pues. ¡No! Dani, yo la cojo aquí, mami, yo la cojo aquí. No, despierta, Dani. ¡Oh! ¡Ay, Dani! ¡Voy a salir! Ya que de pronto te salen dos peladitos. ¡Yo también! ¿Verdad que esa pelota está falsa, mira? ¡Voy a salir! ¡Ay, pues, pucha! ¿Para qué levanté la cara? Así te vayas a decir porque no me va a ¡Ay, Dani, no sé! Ya que de pronto te salen ya. Ya. No, pero suave, mentira, no, pero yo me como ya se duro. Vale, se puede cómo se llama. ¿Qué tiene para comer ahora? Tengo chorizo y arepa. Chorizo, una chorizo entonces. Estamos aquí con Daniela. Mucha gente le decía a uno, no graben. La arepa con todo. Una arepa Venga. con todo, se ve muy ¿Yo? bien. Vea, pruebe las delicias colombianas, caballero. Aquí es la mejor puesta de comida que hay aquí en Ciudad de 2000. Pero llegó Donde tarde, Gladys- ya se ha acabado Yo llegué todo. tarde, así sabe que está buena porque yo llegué tarde y ya no hay comida. Entonces no llegas tarde como yo. Una arepa con todo y también voy a comer un chorizo. We can all relate to when you've been drinking all day, meeting new people, walking around, traveling, and you finally get some delicious food. Look at me just eating that with my eyes closed. That's how you know it was good. But I hope you guys enjoyed the video. Just another example that you shouldn't judge a place just by what you hear. Sometimes you gotta go and check it out for yourself. I love Siloe, great people, great vibes, amazing art, and I hope you guys enjoyed the video. If you did, please give me a like, share, subscribe to help support the channel, and I'll see you in the next video.